Erick Omondi ni mtu ambaye kazi yake ni ambassador wa usharati So niulize vitu nzuri. How much are you worth? I'm worth like 2 billion Kenya shillings. Yes. Assets ama cash? Zote bana. Naam, karibu kwa mara nyingine tena, mimi wananiita presenter Obai, na hapa ndipo tukimzungumzia msanii Willy Paul. Ni msanii tajika, msanii babu kubwa, msanii anajulikana, msanii maarufu, msanii wa hapa nchini Kenya ambaye anafanya kweli. Na tukizungumzia tukimzungumzia pia Willy Paul, tunajua kufika kwamba anatarajia kutoa album yake very soon. Siku chache zimebaki ili aweze kuzindua album yake kwake pale, na still on the chairman wa gospel industry Mr. Ringtone Apoko, hapo jana akizungumza katika uzinduzi wa album ya Danny Owen, aliweza kumtumia Willy Paul ujumbe. Chani kunywe maji kwanza. Ujumbe wenyewe ndugu yangu kama vipi unausikiza? Usikizi. Changu wake. Acha tusikize ujumbe wake Ringtone ambao alikuwa anamtumia Willy Paul ahead of his album launch. Hebu tusikize ujumbe wake Ringtone kwa Willy Paul. Ringtone, tumeona Erick Omondi ameingia kwenye siasa, ana support Jimmy Wanjigi. Sasa wewe ningetaka kukuuliza, in case a political aspirant approach, would you want to be their chief campaigner, as I know the chairman of gospel? If I decide to support an aspirant, nita support the big shots. Sita support what to be small shots So I support big shots. Big shot unamaanisha mtu ako na pesa ama? Hapana, unajua sasa mimi kama mimi kwa biashara na compete na kina Jimmy Wanjigi. Those So anunulize na mambo ya Erick Omondi. Erick Omondi ni mtu ambaye kazi yake ni ambassador wa usharati So niulize vitu nzuri. Erick Omondi ni mtu ambaye mimi sipendi tabia yake. Kazi yake vipindi ni kuzalilisha wanawake, kuonesha wanawake ni kama ni tools za sex. Unajua, so Erick Omondi tusiongea mambo yake. Yeye ameruka kichwa. Siku nyingine aliposta akiwa uchi. So tusiongea mambo ya Erick Omondi. Tuongee kitu kingine mpya. I beg to still talk about Erick Omondi because the last time kulikuwa na wife material. Uliongelea vibaya, maybe ukachukua one of those contestants. Nilikuwa naokoa wanawake ambao Erick Omondi alikuwa anawatumia vibaya. Unanielewa? So na saa hii this time hiyo nyumba naomba mkijua location ya mahali atafanyia hiyo kipindi mnitumie location. Hiyo nyumba lazima tu deal nayo. Hakuna hatutaki tabia mbaya hii town. Alafu chairman, sisi tumeona Kibe akikemea Jalango kwa kusaidia huyu mchumba akikemea pia wanaume wenye wanavaa nguo za kike. Wewe comment yako ni gani kwa hiyo? Mimi nakemea tabia ya wanaume ambao wanavaa nguo za kike kuanzia na Bahati na wengine mpaka huyo mtumba. Hakuna haja ya mwanaume kuvaa nguo za wanawake, lakini pia huyo Kibe ana mdomo. Saa hii kwa hii generation yetu pia hapa Nairobi hataki watu wanapiga mdomo mingi bure. Ana value. Nasikia ameweka America, akae na bibi yake huko. So atuache si Nairobi tungangane nayo. Okay, kuna album ya Willy Paul yenye inakaa The African Experience. Willy Paul tunajua ni star sasa na anatoa album, mbona hujapost kwa social media zako? Willy Paul ni star kwa kupoteza watu. So mimi siwezi ungana kwa kupoteza watu. Unamaanisha nini? Willy Paul ni mwizi. Aliiba pesa za kanisa akaenda kwa club. Kama Bahati, kama Mr. Seed, wote hao na evidence? Evidence ni kwamba alimba Mungu sitalia mimi. Baada ya hiyo akaanza kuimba tekenye. Sasa hiyo kwa hiyo si evidence. Mnataka nini nyingine? Si ndio ama? Bas. Alafu chairman, umesema kwamba kipesa una compete na kina Jimmy Wanjigi. Yes. How much are you worth? I'm worth like 2 billion Kenya shillings. Yes. Assets ama cash? Zote bana. Mbona mkona wivu bana? Wakati ulikuwa umepigwa rungu ilisemekana kwamba umeenda South Africa. Actually wewe ulisema kwa South Africa. Nilikuwa South Africa, nikatoka South Africa, just a minute, nikatoka Seychelles, nimeenda kwingi bana. Hata tangu that time juzi nimekuwa Hawaii. So unajua my life is on movement bwana. Wakati Robert Alai nilimsamea lakini hajai niomba msamaha. So hatuwezi toa kesi. Cha Kaisari mpe Kaisari. Na cha Mungu mpe Mungu. Watu wanasema hajafika bei. Bei gani? Hapana. Ile siku atatoka publicly apologize mafans wangu na apologize wa Kenya kwamba kwa hii generation
vijana tufai kuonesha kwamba unaweza piga mwenzako. Hata kama wewe Mungu amekubariki na mwili mkubwa, heshimu mtu ako na mwili mdogo. Kama Mungu amekubariki na wewe ni mrefu, heshimu mtu mfupi. Kama Mungu amekubariki wewe uko na mikono mikubwa, heshimu ule mtu ana mikono. So uwezi ende kupiga mtu ana mikono kwa sababu uko na mikono kubwa. So siku huyo mtu ataomba msamaha, you'll get back to his senses, tutazungumzia. Kuna ngoma yako moja ulifanya na Rose Muhando kisha ikakuja kataliwa YouTube. Bado hajarudi. Nimesikia kuna haka wamehack, so nasubiri irudi. Yes. Ringtone, kuna wakati ulikuwa unatafuta bibi. Sijui kama ulipata ama mambo yaliendaje. Nilipata a lot of applications. Nikienda kuangalia nikaona ni kama sipati the right application. So naendelea kusubiria the right applications. What's your type? My type is mtu mwanamke ambaye anaweza omba masaa 7 in a day, ako tayari kuzaa watoto 7 at least, na mtu anapenda Mungu. So those are the qualifications. Ziko kwa mtandao. Nadhani tumemaliza. Jana umeweka post ukiwa unakunywa chai, ukasema having a housewarming at banana. So ulikuwa na kunywa bahati ya banana? Hapana, banana kunaishi watu wa maana sana, si bahati peke yake. Najua bahati anaishi banana, kila siku akipita akienda Kiamburu anapitia Runda ndani, anataka aonekane kama anaishi Runda. Nataka tu kumjulisha bahati kwamba si lazima upitange Runda kila siku, unaweza pita kwa barabara ya bypass, lakini banana kunaishi watu wa maana sana, na niko na marafiki wengi sana wanaishi banana, so mimi naendanga banana sana. So banana ni place ya maana sana, si kwangu, niko nimetembelea watu. Na swali hapa, miezi kadhaa iliyopita ulidai kwamba you are the richest gospel artist, akasema kwamba unajaribu hadi kumshinda Diamond Platnumz. Ni ukweli bado na maintain that standard? Diamond ni mdogo sana kwangu. Diamond ako chini sana. So mimi hata siwezi taka kuzungumzia mambo ya Diamond Platnumz kwa sababu Diamond Platnumz ni mdogo sana. Kwa mambo ya utajiri, mimi baba yangu wa mbinguni ni goldi, niko na hela pesa nyingi. Diamond naweza mfadhili. So mambo ya Diamond tuzungumzie. Mimi ni mtoto wa mbinguni. Swala lingine? Na si swali ni kuhusu muziki wa nyimbo za injili hapa Kenya. Wewe kama chairman of the gospel industry in Kenya, kumekuwa na scandals nyingi. Unasema kwamba there is a right scandal kwa sababu tumekosa mentorship. Amwende makanisani, amwende kanisani kama zamani. Is that true? Gospel music kuna scandals kwa sababu ni kawaida. Wale watu ambao wanaimba muziki wa nyimbo za Kikristo ni vijana wadogo, they are only human, wanaweza kosea, but haimaanishi kwamba vijana wa gospel wakikosea gospel ndio mbaya. Hapana, hao ni vijana, they are human, ni vijana wanajaribu kutumia talanta zao kuinua jina la Mungu, so tusiwakashifu, tuwaombee na tufuate Yesu. Pia nyinyi nyumbani makwenyu, watu wote wananisikiliza, mnajua Yesu. Kwa nini mnataka kufuata Yesu kwa sababu ya mtu? Si mnajua mambo ya Mungu, fuata Mungu. Ndio mambo kama anavyokwenda hivyo. Je, unafikiri kwamba Ringtone is worth 2 billion kama anavyosema, ama yasema tu kwa minajili ya kusema? Alafu pia kama ulivyomsikia pale kumwambia Kibe, acha tu, ushasikia, acha tu. Na kama ulivyosikiza pale chairman wa gospel chairman wa muziki wa gospel ama Mr. Ringtone Apoko mwenyewe pale ameweza kusema kwamba Willy Paul ni mwizi. Willy Paul aliiba pesa za kanisa alafu akaenda nazo kwenye club. Anyway, sio maneno yangu hayo, ni maneno ya bwana Ringtone mwenyewe pale akizungumza jana katika uzinduzi wa album yake Daddy Owen. Kufikia hapo, ndugu yangu, dada yangu ambaye unanitazama, mtu wangu wa power, mtu wangu wa nguvu, tunasema kwamba nini? Sina la ziada ila mimi ni kukuacha mkononi mwa YouTube. Endelea kutizama kanda za video ambazo tumefanya, alafu pia usisahau kusubscribe, kulike na kushare au kucomment, au sio? Inasaidia sana katika algorithm za YouTube. So like, share, alafu kisha uweze kucomment, au sio? They call me presenter, and of course I am signing out. So peace. Video imeisha bro.